Good afternoon, students. Am I audible? Yes. Am I audible, students? Okay. Now the strength of the class is only 39, so we will wait for 5 minutes. Okay. So almost the strength is now 78. So let us start with the lecture. Just tell me whether the screen is visible. Yes, students. Screen Yes, is ma'am. visible. Okay. Yeah. Thank you.
So let us start with the first algorithm to recognize the portions which are visible and which are hidden surfaces, right? So the previous lecture quite network problem was there. So you were not able to hear the voice properly. So now let us start. We have seen what is visible surface and what is hidden surface, right? So visible with respect to the user or with respect to viewer. So the surfaces which the user can view, they are considered as visible surfaces, and the surfaces that the user is not able to view, they are considered as background surfaces or hidden surfaces. So such hidden surfaces consumes a lot of memory space because we need to fetch all those information from the main memory to frame buffer. So as these surfaces are not getting displayed on the screen, so we are unnecessarily fetching and doing the memory wastage kind of thing. And that's why this hidden surface removal is important. So two methods we have already seen. One is the object space method, which considers actual physical coordinates of the object. And the second is image space method, which considers the screen coordinates of the image. So these two methods are considered, and these hidden surfaces also can be removed in two ways. One is we can directly remove or we can eliminate those surfaces, and the second is we can denote them with dashed lines so that the shape we can preserve. So we can preserve the original shape of the object, and for that purpose, instead of directly eliminating them, we can represent them with the help of dashed lines. Okay, so these many things we have already seen, and now we will start with the backface detection algorithm or backface removal. So what this algorithm tells, so it has 3 steps in it. So first step is it will detect whether the point, we are going to consider the point whether it is inside or outside. What this method is depend upon. So first, it will draw a normal to the surface. First step is it is going to draw a normal to the surface, and by checking the direction of normal and the direction of viewer, it will decide whether that screen is or whether that face is visible or not, right? So we will consider a cube for that purpose. So I will draw here a cube. So I'm going to draw a normal. I'm going to draw a normal on this cube for one surface, which I want to check whether it is visible or hidden surface, right? This is the cube. The direction of viewer is this, or I will yes, the direction of viewer, that is camera or the person who is viewing this object is this. So this is the direction of the viewer. And now the object given is a cube. So we have to check whether the which faces are visible and which faces are invisible. For that, first thing is we have to draw the normal from the face. So to draw a normal from the face, we need one point, right? So first step is we need a point. So consider a point P. So first thing is you have to check whether this point is inside this cube or not, whether the point belongs to this cube or it is outside. Okay, एक कुठलाही point P I am going to consider with XYZ coordinates. As it is a 3D diagram, we have 3 coordinates with us. So with a point P with XYZ as coordinates, we are going to check whether that point
P is a part of this cube or whether it is lying outside the cube. Okay, so for that we have the equation of the polyhedron. So what is the equation of the polyhedron? So the equation is, we have A, B, C, D. These are the four coordinates. They are nothing but the constant values. So Ax plus By plus Cz plus D. Right. So that is the expression for the polyhedron to check. So if we are having this particular expression, we are going to put x, y, z value in this expression. And when that value is greater than 0, then we are going to call this as the point is inside. So whenever this expression is greater than 0, then we are going to say that, yes, this point P lies inside this polyhedron. So any figure. Here we are considering cube, but it can be any figure. So for that, Ax plus By plus Cz plus D, where A, B, C, D, they are the constant multipliers of your x, y, z coordinates respectively. So I will put x, y, z value in this, and if the value is greater than 0, then that point is visible, or that point is belonging to that polyhedron. So now this point is belonging to the polyhedron. So consider this point is lying over here, which is at the back side of your object. Okay. As it is belonging to the polyhedron, it can be on any face. So my assumption is, I am going to assume that this point is lying here, which is on the back side. So now the second step is, I know now the point is lying on this object, right? On this object. So second step is, I have to draw a normal N. What is the meaning of normal? You have to draw a line from the surface which is perpendicular to that surface. So I'm going to draw a line for this surface which is at the back. For this surface, I will be drawing a line which is perpendicular to that surface. So I will draw it with the dashed line, meaning that point is at the back side. So here the dashed line is there, and the next line is a solid line we can see here. So this is the normal. Okay. So what I have done, I have taken a point P. I have checked with this expression whether the point lies on the polyhedron or not. As it is lying on the polyhedron, I have drawn a normal to that surface. So assuming that the point P is lying on the back side, so I am drawing one normal to this surface. That point can be anywhere. Okay, so I am drawing this normal. Now what the third step is, you have to check the direction of N, and the direction of V. What is V? V is the viewing direction. So third step is, you have to check the direction of N and V. Now what is the direction here you are observing? V is having this particular direction, and N is having also the similar direction. N is also having the similar direction. So if I will make these two directions coincide on each other, what will happen? What will be the angle between them? The angle between them will be 0. So I will say theta is equal to 0 between N and V. Okay, so theta will be equal to 0 between N and V. Now, after watching the direction or the angle between these two, what is the conclusion made? So conclusion is made that if the angle between N and V is lying between 0 to 90,
if the angle lies in between 0 to 90, then the face is not visible, or we can say it as a hidden. So NV stands for not visible, or we can say it as a hidden. We can say this as a hidden. So as you can see, the direction is same. That means there is no angle between V and N. So the angle is 0. And if the angle between V and N, they are ranging from 0 to 90, it means the surface is hidden. The surface is hidden. We can take the example of any other surface. For example, this front surface. This front side. Consider P is lying over here, because what we have assumed? We have assumed P earlier was lying on the back surface. Now we will consider whether if P is lying on the front surface itself. Then what will be the direction of normal here? This is the surface. Point P is lying here, and you have to draw a normal from this point P. You have to draw a normal from this point P. So you can observe this is the normal with respect to the surface. Surface ला तुम्ही एक perpendicular draw करताय, which is pointing away. So here it is pointing towards the viewer. आता त्यांची direction काय? This is the direction of the normal and this is the direction of viewer. So both are opposite to each other. So this is the viewer's direction and this is your normal direction. Now what is the angle between these two? So the angle between these two is 180 degree. They are on the same line, but the direction is opposite to each other. So in that case, as the direction is opposite to each other, that means the angle between them is 180 degree. Now what is our condition? Condition is if the angle lies between 0 to 90, then only the surface is hidden. Now what is the angle? Angle is 180. So when the angle is more than 90 degree, so when the theta is more than 90 degree, then that face is visible. Then that face is visible with respect to the viewer. Okay, so this gives you the back face detection. Here also, if you observe, if I want to see about this face, then I am drawing the normal. Now what will happen? The direction of V and N is like this. This is your viewer direction. This is your normal direction. Now what is the angle? Whether it is less than 90 or greater than 90. So the angle here is greater than 90 and that's why this face is visible. Right? If you take this example, this face, the normal is like this. So the angle between the normal and the viewer, this angle is less than 90 degree and that's why this side is hidden. So this side is hidden. Okay, because the normal and the the direction of normal and direction of viewer, this has angle in between which is less than 90 degrees. So the face is hidden. Okay, so now this is the normal from the point P which is lying at the back side. If I am going to rotate this, आपण पहिली केस बघूया ज्याच्यामध्ये P आणि N त्याच्यामधला अँगल 0 डिग्री होता, दोन्ही सेमच डायरेक्शनला दाखवत होते. जर मी त्याला 90 डिग्री मध्ये रोटेट केलं तर काय होईल? तुम्ही एक क्यूब डोळ्यासमोर आणा ज्याची साइड पाठीमागच्या साइडची जी साइड बॅक साइड जी आहे ती तुम्हाला दिसत नाहीये समोरून. जर ती तुम्ही 90 डिग्री मध्ये रोटेट केलं तर काय होईल?
90 डिग्री अँटी क्लॉकवाईज जर घेतलं तुम्ही तर ती बॅक साईडची साईड टॉपला येईल. पण टॉप पण जेव्हा 90 असतो तेव्हा तुम्हाला फुल साईड किंवा फुल फेस विजिबल नसतो, फक्त तुम्हाला एक लाईन विजिबल होते, राईट. जेव्हा मी समोरून बघतीये आणि ही बॅक साईडची समोरून बघताना I can show you if duster is here. Yes. Okay. So you can view this duster, right? So this white surface which is facing towards me, this is the back face for you people, right? This is the back face for you. Now only visible face is this face. Only visible face is this face for from your side, right? Now the normal which is coming to my side, which we have considered here, जी पहिली नॉर्मल पाहिली होती आपण ज्याच्यामध्ये 0 डिग्री अँगल असतो. So that normal is coming towards me and you are also viewing in the same direction. So the angle is 0 degree. But now whenever I am going to rotate this with 90 degree, आता मी 90 डिग्री रोटेट केले पण स्टिल तुम्हाला वरचा सरफेस विजिबल आहे का? नाहीये, तुम्हाला फक्त एक लाईन दिसतीये वरच्या सरफेसची. You are only able to view this particular line but not the surface. 90 डिग्री मध्ये रोटेशन होऊन सुद्धा तुम्हाला तुमचा सरफेस विजिबल नाहीये, and that's why we are taking the angle which is ranging from 0 to 90. 0 पासून 90 पर्यंत होईपर्यंत तर इनविजिबलच राहील, पण जेव्हा 90 + 1 होईल, अगदी 1 डिग्रीनी जरी मी रोटेट केलं तर आता तुम्हाला सरफेस दिसतोय पाठी व्हाईट कलरचा. सो when the angle between the V and N it becomes more than 90, then that side that face becomes visible to you, and this is when you are rotating it with 180 degree. Exactly 180 डिग्री रोटेशन केल्यानंतर ते तुम्हाला टोटली विजिबल होईल. ओके, सो दिस इज हाऊ यू आर गोइंग टू have the faces which are at the back side and which will be at the front side. It is totally based upon the viewing vector V and N normal vector. So it is taking two things into consideration, the normal vector and viewing vector and the angle between these two. So if the angle between these two are in between 0 to 90, then the surface is hidden, and if the angle is more than 90 degree, then it becomes visible. आता कळालंय सगळ्यांना? Yes. Yes, students. Roll number A27, Prajakta. Yes, ma'am. Okay. What about B68, Mihir? Yes, ma'am, got it. Okay. Is there anyone who is not understanding this? Who want me to repeat this again? Is there anyone? Okay. So what this backface detection does, it is first of all, this is the first method, that is object space method, and we are actually doing the inside outside test. Okay, so you have to remember that this is the object space method and we are carrying out the inside outside test. For that, first thing is we are considering any point P with XYZ coordinates. We are checking by putting into this expression whether that point is lying on the polyhedron. If it is lying, then second step is we are drawing the normal. Once normal is with us, we are checking the angle between the viewing direction and the normal direction. If that angle is between 0 to 90, then the surface is hidden.
if the angle is more than 90, then the surface will be visible. Okay, so that is done. Now what is this expression v dot n greater than 0? So meaning is here we are actually v dot n means dot product. So formula काय असतो? It is nothing but the magnitude of v, magnitude of n, यांचं multiplication with cos theta असतं. Right? And here angle comes into picture. हा अँगल आपण का कन्सिडर करतोय 0 to 90 डिग्री मधला, कारण तो cos theta ने इथे मल्टिप्लिकेशनला येतोय म्हणून. So if that theta is in between 0 to 90, then this value will be greater than 0. Right? Because 0 पासून 90 पर्यंत 90 ला तो 0 होईल, पण 0 to 90 always it is greater than 0 असेल cos ची value. So if it is greater than 0, then we are going to consider it is a back face, right? So that is considered as back face. Okay. So we will see what will be the drawbacks and what are the plus points of this algorithm. Okay. If the object descriptions are converted to projections coordinate, then we can say that v dot n is vzc. What is the meaning of that? Because we are going to consider the z direction only. We are going to consider the z direction only because we are concentrating on the z axis. If you are remembering that normal we are taking, it is having only z coordinate. It is moving away from the user or coming towards like that. So it is considering the z direction. So it is not actually important. Whatever the three things we have considered are enough to check whether the point is inside or outside. Okay. So what can be the drawbacks of this method? What can be the drawbacks of this method? So this is the object space method in which the physical coordinates of one object is considered. And that's why if more than one convex object, that is overlapping objects are there, then this method is not useful. For example, so this is called as overlapping objects. This is your cube number 1. This is your cube number 2. Okay. So what you are going to see in this is whenever the viewing direction is this, then for the face which is common in cube number 1 and cube number 2, you cannot predict whether the complete face is visible or not. What happens if I am considering the back side of this 1 number cube? जर मी याची बॅक साइड कन्सिडर केली तर ती असणार आहे इनविजिबल, पण जर मी सेकंड क्यूबची ही साइड फ्रंट साइड ऑब्झर्व केली तर ती असणार आहे विजिबल. सो आय कॅनॉट प्रेडिक्ट फॉर द ओव्हरलॅप्ड ऑब्जेक्ट्स दॅट which sides are visible and which are not. So this method is applicable only for the single convex objects. We cannot use it for either concave or overlapping convex also. So in both the cases, the algorithm does not work. Okay. Similarly, if I consider this type of diagram, which is partially visible face. So here a blue color you are observing. This blue color is visible because this side is visible. So only this blue color is visible, but the remaining portion is invisible. And for such objects,
where you are having the partial visible surfaces, there this algorithm fails, because this algorithm works for the whole surface. If some portion of the surface is visible and some is invisible, we cannot have the good prediction with this algorithm, right? And for that purpose, we cannot apply this algorithm for partial visible surfaces like this. Okay, so these are the two drawbacks. First is it is only applicable for single object. If overlapping objects are there, then we cannot detect which surfaces are visible and which are not. And second thing is for this partial visible surfaces, we cannot apply this algorithm. Okay, so these are the two drawbacks of backface removal method. So is it clear, all of you? Yes. Yes, ma'am. Clear. Okay. Okay. So the first method we have learned that is called as backface removal method. Now we are going to see the second method, which is called as Z buffer or depth buffer algorithm. So purposefully I am keeping this Painter algorithm afterwards. First we will consider the Z buffer algorithm, or it is also called as depth buffer algorithm. So this method is having the image space method approach. So it is following the second approach. आणि पेंटर अल्गोरिदम जे आहे ते दोन्ही अप्रोच फॉलो करतं, ऑब्जेक्ट स्पेस पण आणि इमेज स्पेस सुद्धा. So the first method backface was only using the object space method. Actual physical coordinate system consider केली होती. पेंटर अल्गोरिदम मध्ये दोन्ही यूज करतात आणि झेड बफर मध्ये फक्त इमेज स्पेस मेथड यूज केली जाते. So Z buffer algorithm, why it is called as depth buffer? Because it considers only Z coordinate of the object. It is going to consider only Z coordinate of the object. In this Z buffer, we are going to make use of two buffers. One is called as image buffer and the other is called as Z buffer. Image buffer किंवा त्याला also intensity buffer म्हटलं जातं. So image or intensity buffer. Okay, so let us see this method. So this approach compares surface depth at each pixel position on the projection plane. So here multiple comparisons you have to go for the depths of every pixel, depth of every pixel on the projection plane. So it is going to check the depth of every pixel and perform the comparisons and store the result in the Z buffer accordingly. Then next is object depth is usually measured from the view plane along the Z axis of the viewing system. So this is very important. Okay. So consider this object. Consider this object. This is your y-axis, this is your x-axis, and this is your z-axis. Now, what is the meaning of the length, breadth, or length, height, and depth? So for this particular cube, what is length, what is height,
and what is depth. So length is something related with the x value, that is the horizontal axis. So this is considered as the length of the cube, right? Horizontal line, which is called as length of the cube. The value which is related with the y-axis, this vertical line, is called as your height of the cube. And the axis, z-axis, that is this particular line or this dimension, is considered as the depth of the object or cube. Is it clear? So this is the horizontal axis. आपण बघितलं होतं एक क्यूब ड्रॉ करताना आपण काय केलं होतं, या पॉइंटला x, y, z असं म्हटलं होतं. x, y, z हा झाला होता x plus l y, z. That means this has become your length. त्याच्यानंतर हा पॉइंट झाला होता तुमचा x, y plus h, z. So it has become the height. आणि हा पाठीमागचा पॉइंट झाला होता x, y, z plus b. B is nothing but your breadth, or it is also called as depth. Okay. So depth has something to do with the z value. Okay. Depth has something to do with the z value. आता जेव्हा मी z axis असा ड्रॉ करते निगेटिव्ह z च्या साइडने, this is my negative z axis. The value is increasing towards or we can say the value magnitude of the z coordinates is decreasing this side. Okay, negative आहे म्हणजे तिकडे कमी कमी होत चालल्यात value. Okay, so with respect to the z values, which point is visible? Which point is visible? आता मी एक पिक्सेल घेतीये, किंवा in short I will take one line for simplicity. Okay, I will consider this line. Okay, I will consider this line. White line सगळ्यांना दिसतीये, बरोबर? Now on this line, which point is visible? On this line, which point is visible? I will take same example of duster again. वरच्या टॉप सरफेसची एक लाईन कन्सिडर करा. आता मी दाखवते तुम्हाला टिल्ट करून, बट आय एम कन्सिडरिंग, किंवा ही कॉर्नर लाईन कन्सिडर करूयात आपण. या कॉर्नर लाईन वरती जर मी समोरून बघते तर कोणता पिक्सेल तुम्हाला विजिबल आहे? व्हाईट कलरचा का ब्लॅक कलरचा? Black color. इफ आय एम ऑब्झर्विंग फ्रॉम युअर साइड, जर मी तुमच्याकडून बघतीये तर ही संपूर्ण लाईन आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही बघताय ब्लॅक आणि व्हाईटचे कॉम्बिनेशन आहे या लाईन मध्ये, बरोबर? सो इट इज हॅव्हिंग व्हाईट अँड ब्लॅक कॉम्बिनेशन. जेव्हा मी ऑब्जेक्ट समोर ठेवून बघतीये तेव्हा समोरून मला कोणता पिक्सेल विजिबल आहे? White. व्हाईट, राईट. फक्त यू आर एबल टू व्ह्यू द व्हाईट पॉइंट. व्हाय? बिकॉज इट इज विथ रिस्पेक्ट टू द डेप्थ फ्रॉम युअर साइड. डेप्थची व्हॅल्यू माझ्याकडे निगेटिव्ह मध्ये होत चालली आहे. सो द डेप्थ ऑफ द ब्लॅक पॉइंट हिअर मे बी -10, देन -9, -8, -7, -5, आणि या पॉइंटला काहीतरी तुमची 1 येत असेल व्हॅल्यू डेप्थची. सो मॅक्सिमम डेप्थची जी व्हॅल्यू असेल तो पॉइंट तुम्हाला विजिबल आहे. आपण इथे पण पाहिलं होतं, या पॉइंटचे आपण XYZ हे कोऑर्डिनेट घेत होतो, बरोबर? कॉर्नर पॉइंटचे XYZ हा कोऑर्डिनेट घेत होतो.
तर हे जर निगेटिव्ह साईडला चाललं असेल तर ह्या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स काय असतील, एक्स वाय आणि मायनस झेड, एक्स वाय सॉरी झेड मायनस बी. हे जर निगेटिव्ह साईडला चालू आहे तर त्याचं काय होईल, एक्स आणि वाय तर कॉन्स्टंटच राहणार आहे तिथे, ते चेंज नाही होणार आहेत. आणि झेड काय होतंय मात्र, झेड मायनस बी होईल, कारण झेड मध्ये हे डिस्टन्स मायनस होत आहे. सो मॅक्सिमम जी झेडची व्हॅल्यू असेल एका लाईन वरती, तीच व्हॅल्यू फक्त विजिबल असेल. झेड मायनस बी हा मागचा पॉइंट हा तुम्हाला कधीच विजिबल नसणार आहे. ज्याची झेडची व्हॅल्यू मॅक्सिमम आहे या व्हाईट पॉइंटची, दॅट विल बी ओनली विजिबल टू यू. सो या केसमध्ये काय होईल, झेड मायनस बी हा पॉइंट असेल तो इनविजिबल असेल. So it will be hidden from your point of view, and Z, which is having the maximum Z value, is only visible. So I will say maximum Z is only visible. या लाईन वरचे बाकी सगळे पिक्सेल्स जे मध्ये आहेत ते सगळे इनविजिबलच असणार आहेत तुम्हाला, कारण या सरफेस मधला फक्त हाच एक पॉइंट मला विजिबल आहे ज्याच्यामध्ये एक्स आणि वाय ची व्हॅल्यू फिक्स आहे. सो अलॉंग धिस लाईन every pixel is having x, y value for xy coordinates. आणि z ची व्हॅल्यू मात्र काय होतीये, या पॉइंटला z आहे, त्याच्या पाठीमागच्या पॉइंटला z -1 असेल, त्याच्या पाठीमागच्या पॉइंटला z -2 असेल, z -3 असेल, अप टू z -b. पण x आणि y मात्र कॉन्स्टंटच आहेत दोन्ही व्हॅल्यू, राईट. मग आपण काय म्हणतो, फक्त XYZ च विजिबल आहे, हा फ्रंट पोर्शनच विजिबल आहे. का? कारण झेड ही व्हॅल्यू मॅक्सिमम आहे या सगळ्या रेंज मध्ये. ओके, हेच टेक्निक झेड बफर अल्गोरिदम मध्ये यूज होतं. झेड बफर अल्गोरिदम काय म्हणतंय की इट विल चेक फॉर द म्हणजे ऑब्जेक्ट डेप्थ. सो ऑब्जेक्ट डेप्थ इज युजली मेजर्ड फ्रॉम द व्ह्यू प्लेन. व्ह्यू प्लेन म्हणजे तुमची डायरेक्शन, जिथून ऍक्च्युली व्ह्युअर बघतोय ऑब्जेक्ट कडे. So the depth is usually measured from the view plane along the z axis of a viewing system. So बाकीचे पॉइंट्स x and y मी कन्सिडरच नाही करत आहे, मी फक्त काय करतेय, एक्स वाय फिक्स ठेवल्यानंतर z ची व्हॅल्यू मॅक्सिमम ज्या पॉइंटची मिळेल दॅट पॉइंट इज विजिबल. x आणि y इथे बघा, x आणि y फिक्स ठेवल्यानंतर z ची व्हॅल्यू जिथे मॅक्सिमम मिळतीये तो पॉइंट माझा विजिबल होऊन जाईल. बाकी सगळे पॉइंट्स they will be hidden in nature. Okay, so this method requires two buffers. या अल्गोरिदमच्या पाठीमागचा क्रायटेरिया किंवा वर्किंग प्रिन्सिपल कळाले सगळ्यांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so by keeping x and y fixed, we are checking only z values. कारण युजर जेव्हा व्ह्यू करतो तेव्हा इन द झेड डिरेक्शन किंवा इन द डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट ही इज गोइंग टू चेक द व्हॅल्यूज. ओके, सो दिस मेथड रिक्वायर्स टू बफर्स. टू बफर कशासाठी? एकामध्ये मॅक्सिमम झेड व्हॅल्यू स्टोअर करण्यासाठी, कारण आधीची झेड मायनस बी असेल तर ती इनविजिबल होईल जेव्हा मला झेड -b+1 सापडेल तेव्हा, म्हणजे ह्याच्या आधीचा पिक्सेल, हा मागचा पिक्सेल आहे तुमचा z-b, त्याच्या पुढचा एक सापडला तर काय होईल, हा इनविजिबल होईल आणि हा विजिबल होईल. परत मी पुढे सर्च करत येणार, जिथे मला मॅक्सिमम झेड सापडतंय तो मी विजिबल म्हणून डिक्लेअर करणार. सो इट रिक्वायर्स टू बफर्स, वन फॉर स्टोरिंग द झेड व्हॅल्यूज. प्रत्येक वेळी मला चेक करावी लागेल मॅक्सिमम झेड मला कोणती सापडली आहे. सो आय विल स्टोअर दॅट झेड व्हॅल्यू इन टू द झेड बफर. अँड सेकंड इज, ह्या झेड व्हॅल्यूला असोसिएटेड इंटेन्सिटी कोणती आहे, या झेड व्हॅल्यूला असोसिएटेड इंटेन्सिटी किंवा इमेज कलर कोणता आहे. आता या ऑब्जेक्ट मध्ये काय आहे तर फ्रंट साइडला इथे रेड कलर होता. सो आय हॅव टू स्टोअर दॅट इंटेन्सिटी इन अनदर. म्हणजे काय होईल, त्या पिक्सेल त्या पर्टिक्युलर पोझिशन वरती हायेस्ट झेड या व्हॅल्यूला कोणता पिक्सेल विजिबल आहे. जर या लाईन वरच्या पिक्सेलची कलर्स वेगळे वेगळे असतील तर तुम्हाला आयडेंटिफाय करायला अवघड होईल, किंवा
ही मेथड इज ऍप्लिकेबल, दिस मेथड इज ऍप्लिकेबल फॉर ओव्हरलॅपिंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो. का आता बघा तुम्ही चेक करा, इथे माझ्याकडे जर अजून एक ओव्हरलॅप ऑब्जेक्ट असेल मगाच्या सारखं, जे ड्रॉबॅक होता तुमचा बॅकफेसचा, तर काय होईल, याचा झेड व्हॅल्यू हा अजून निगेटिव्ह मध्ये जाईल. म्हणजे हे कधीच तुमचं, म्हणजे मी आय एम टॉकिंग अबाउट द इनर साइड, इनर साइड मधला जो झेड असेल तो तुमचा कधीच विजिबल नाही राहणार. पण ह्या ऑब्जेक्टचा कलर ब्लॅक असेल आणि या ऑब्जेक्टचा कलर रेड आहे, तर तुम्हाला लक्षात काय ठेवावं लागणार आहे, पाठीमागून येताना लास्ट पिक्सेल पासून तुम्ही ट्राय करत येताय की कोणता झेड मॅक्सिमम आहे. जेव्हा इंटरफेसच्या इथे याल तेव्हा लक्षात येईल की ब्लॅक कलर पेक्षा रेड कलरची इंटेन्सिटी इज विजिबल. ब्लॅक कलरच्या ऑब्जेक्ट पेक्षा पुढे रेड कलरची इंटेन्सिटी ही विजिबल साइडला येते. सो त्या केसमध्ये तुम्हाला ब्लॅक कट करून तिथे तुम्हाला रेड कलर सिलेक्ट करावा लागेल, बिकॉज ओव्हरलॅपिंग ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो कन्सिडर्ड इन द झेड बफर अल्गोरिदम. कळतंय आता? सो हिअर you have to consider the Z values as well as the intensity or image color of the objects. बरोबर? And for that purpose only one is the image buffer and the other is Z buffer. एकामध्ये मी त्या पिक्सेलची, म्हणजे मी स्टोअर करणार Z-B, जर हा पॉइंट असेल तर Z-B ची इंटेन्सिटी पहिल्यांदा ब्लॅक म्हणून स्टोअर होईल. तो पुढे चेक करत येईल आणि झेडला त्याला इंटेन्सिटी रेड सापडली तर तो काय करणार आहे, ब्लॅक चेंज करून रेड स्टोअर करणार आहे. मीनिंग इज XYZ या मॅक्सिमम झेडच्या व्हॅल्यूचा कलर, पॉइंटचा त्या कलर इज रेड, बिकॉज यू नीड टू डिस्प्ले दीज इमेजेस. विजिबल जो पोर्शन आहे तो तुम्हाला डिस्प्ले करायचा आहे. सो यू शुड नो द इंटेन्सिटी ऑफ दॅट कलर, अँड दॅट्स वाय two buffers are used. One is to store the intensity or the image color, and the second is to store the Z value of the object. Okay. Each of these buffer has same resolution as the image is to be captured. The resolution दोन्हीचेही same असणार आहे, कारण तुम्हाला तेवढेच number of pixels compare करायचे. Okay. So comparison is the main मेथड युज्ड. प्रत्येकाचं झेड व्हॅल्यू कंपेअर करत करत मी मॅक्सिमम सर्च करणार आहे. ऍज सर्फेसेस आर प्रोसेस्ड, द इमेज बफर इज यूज्ड टू स्टोअर द कलर व्हॅल्यूज ऑफ each pixel position and Z buffer is used to store the depth value of the pixel. Okay, that we have already discussed. या पेजवर काही डिफिकल्टी आहे कोणाला कळलंय? सगळ्यांना झेड बफर अल्गोरिदम कसं वर्क करतंय? Yes, ma'am. ओके. सो प्रिव्हियस मेथड मध्ये जे ओव्हरलॅपिंग ऑब्जेक्टचा ड्रॉबॅक होता किंवा डिसएडव्हान्टेज होतं की आपण बॅकफेस रिमूव्हलला ओव्हरलॅपिंग ऑब्जेक्ट्स कन्सिडर नाही करू शकत किंवा अप्लाय नाही करू शकत. सो दॅट इज गेटिंग ओव्हरकम इन दिस मेथड ऑफ झेड बफर. Okay, so you can see the diagram here. X, Y आणि Z. Only the direction of showing is different. मी तुम्हाला 90 डिग्री मध्ये आपल्या नेहमीच्या मेथडनी ड्रॉ केलं होतं XYZ प्लेन्स, पण आता मात्र इथे त्यांनी Z या डायरेक्शन मध्ये घेतलंय व्यवस्थित कळण्यासाठी. सो S3 हे ऑब्जेक्ट पहिले ड्रॉ केलं असेल, त्याचा कलर समजा रेड आहे, याचा येलो आहे आणि याचा ग्रीन आहे. सो S1 is having the maximum Z value, and that's why S1 will be visible for this particular XY value. या पर्टिक्युलर व्हॅल्यू साठी, या पर्टिक्युलर पॉइंट साठी हा S1 will be visible. So at view plane position X, Y या पोझिशन साठी S1 has the smallest depth. Smallest depth means हे distance आणि larger Z value we can say. So it has the smallest depth from this point of view, and that's why it is visible at this particular position. Okay. So the same way here also it's considered.
we are going to store that particular value in the Z buffer and intensity in the image buffer, intensity of that pixel. So how this algorithm works? So the steps of the algorithm that we will learn now. Initially, each pixel of Z buffer is set to maximum depth value. So प्रत्येक Z buffer ला काय केलेलं असतं? Maximum depth value, that is the background pixel ला आपण the depth of the back clipping plane, म्हणजे background ला जे plane आहे त्याची मॅक्सिमम जी व्हॅल्यू असेल Z, त्याला आपण सेट करून ठेवणार आहे प्रत्येक पिक्सेलला. इमेज बफर इज सेट टू बॅकग्राऊंड कलर. आता आपल्याला कुठल्या कलरचं पिक्चर आहे माहिती नाहीये, सो झेड बफरला सगळे निगेटिव्ह पिक्सेल्स मध्ये स्टोअर करून ठेवलेले असतील आणि इमेज बफर मध्ये सगळे बॅकग्राऊंड कलर स्टोअर करून ठेवलेले असतील. देन सर्फेसेस आर रेंडर्ड वन ॲट अ टाइम. मग जे सर्फेसेस इथे तुम्ही बघितले होते, जे सरफेस असतील ते रेंडर्ड म्हणजे दे आर प्रोसेस्ड वन ॲट अ टाइम. एक प्रोसेस करायचा पूर्ण, मग सेकंड, मग थर्ड, लाईक दॅट. प्रोसेस आर रेंडर्ड, surfaces are rendered one at a time. Then for the first surface, depth value of each pixel is calculated. या सरफेस वरच्या प्रत्येक पिक्सेलची डेप्थ व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट होईल. एक्स कॉमा वाय मध्ये डेप्थ व्हॅल्यू एवढी आहे, x1 y1 हा दुसरा पिक्सेल असेल तिथली डेप्थ व्हॅल्यू, अशा प्रत्येक डेप्थ व्हॅल्यू या सरफेस वरच्या कॅल्क्युलेट होऊन झेड बफर मध्ये स्टोअर होतील आणि त्याची इंटेन्सिटी, त्याची करस्पॉन्डिंग इंटेन्सिटी इमेज बफर मध्ये स्टोअर होईल. सो for the first surface, depth value is calculated. If depth value is smaller than the corresponding depth value in the Z buffer, आधी आपण डेप्थ व्हॅल्यू काय स्टोअर केली आहे, तर बॅकग्राऊंडची जी आहे तेवढी. सो जर डेप्थ कमी असेल म्हणजेच तो जास्त जवळ असेल व्ह्युअरच्या, डेप्थ म्हणजे द डिस्टन्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अँड द व्ह्युअर, ते जर डिस्टन्स कमी असेल, सो इट इज क्लोजर टू द व्ह्यू पॉइंट. Both the depth value of Z buffer and color is replaced by the depth value and the color of this pixel जो under observation आहे. So background ला जे आपण स्टोअर केलेले होते निगेटिव्ह व्हॅल्यूज आणि बॅकग्राऊंड कलर, ते दोन्ही बफर मधले चेंज होतील, का तर त्यापेक्षा मिळालेलं सरफेस हा जास्त जवळ आहे युजरच्या. सो त्या सरफेसचे Z coordinate and its corresponding color will get replaced in our buffer. Then this step 4 and 5 you have to repeat for every surface, right? Because for surface wise you are going to render, you are going to process the surface wise image, and that's why for every surface you have to repeat this 4 and 5 number. मग जेव्हा तुम्हाला सरफेस मिळेल ज्याच्यामध्ये डेप्थ ही कमी असेल, म्हणजेच तो सरफेस व्ह्युअरच्या जास्त जवळ असेल, त्या केसमध्ये तुम्ही रिप्लेस करायचं. जर असं नसेल तर तुम्ही रिप्लेस नाही करायचं, म्हणजे सगळ्यात कमीत कमी व्हॅल्यू ही तुमच्या डेप्थची झेड बफर मध्ये आणि इमेज मध्ये स्टोअर होईल. Then after all the surfaces have been processed, so after repeating these two steps, जेव्हा तुमची सगळे सरफेस प्रोसेस करून होतील, तेव्हा each pixel of the frame buffer represent the color of visible surface at that pixel. मग सगळ्यात एंडला काय होईल, जेव्हा सगळे प्रोसेस करून होतील, तेव्हा ज्या काही व्हॅल्यू तुमच्या झेड बफर मध्ये स्टोअर असतील त्याचेच करस्पॉन्डिंग कलर्स इथे प्रेझेंट असतील. सो दॅट आर ओनली द डेटा ऑफ द विजिबल पोर्शन्स. हाच डेटा असेल जो विजिबल पोर्शनचा असेल. आता तुम्ही एक एक्झाम्पल मध्ये आपण ड्रॉ करूयात पिक्चर, ज्याच्यामध्ये काय आहे तर पहिल्यांदा एक ट्रायंगल असेल, ट्रायंगल आहे समजा, त्याच्या बॅक साइडला म्हणजे ऑन द सेम लाईन ऑफ पाथ, यू हॅव टू कन्सिडर द सेम लाईन ऑफ पाथ. इफ हिअर इज युअर ट्रायंगल
After that, behind that you have a larger circle, and beyond that you have more larger rectangle. 1 second. Okay, so consider the triangle आणि ट्रायंगल पेक्षा मोठा सर्कल पाठीमागे आणि त्याच्या पेक्षा मोठा रेक्टँगल आहे पाठीमागे. If I am going to scan by every pixel, then what will happen? You are going to get, for example, हा पाठीमागचा surface black कलरचाच आहे. Will have black color in it. हा मधला आहे तो रेड कलरचा आहे समजा, and the front is of green color. Okay, so what will happen? It will check for this surface first. This is your surface number 1. Ma'am, rendered at one time. Huh? Surface rendered at one time. That is what I am saying. एक सरफेस प्रत्येक वेळी प्रोसेस केला जातो. रेंडर म्हणजे काय, थोडक्यात प्रोसेस केला जातो. सो आय एम गोइंग टू रेंडर म्हणजे आय एम गोइंग टू कम्पेअर, आय एम गोइंग टू प्रोसेस ओनली 1 सरफेस ॲट अ टाइम. आता इथे तुमच्याकडे किती सरफेसेस, एका लाईन वरती 3 सरफेसेस, 1, 2 आणि 3. हे 3 सरफेस एकाच लाईन वरती प्रेझेंट आहेत, जसे हे आहेत तसे. बरोबर. S1, S2 आणि S3 हे 3 सरफेसेस आहेत जे एकाच लाईन मध्ये प्रेझेंट आहेत, ज्याचा एक्स आणि वाय सेम आहे. समजा या लाईन वरती जर मी बघितलं तर याचा एक्स आणि वाय कोऑर्डिनेट सेम आहे, फक्त झेड वेगळा वेगळा आहे. एका पाठोपाठ एक तिन्ही आहेत समजा. सो व्हॉट विल हॅपन, युजर इज ऍट धिस डायरेक्शन. मग विथ रिस्पेक्ट टू युजर द डेप्थ ऑफ दिस थर्ड इज मिनिमल. डेप्थ ज्याची सगळ्यात कमी आहे तो मला झेड बफर मध्ये स्टोअर करावा लागणार आहे. पण मी जर सगळ्यात पाठीमागून पहिल्यांदा चेक करायला चालू केलं, आय विल ट्राय फॉर धिस सरफेस फर्स्ट, S1 साठी मी ट्राय केलं तर काय होईल, तर आता मी सध्या या झेड बफर मध्ये आणि इमेज बफर मध्ये सगळं बॅकग्राऊंड इंटेन्सिटी स्टोअर करतेय. बॅकग्राऊंड झेड व्हॅल्यूज आणि बॅकग्राऊंड इमेज म्हणजे ब्लॅक कलर समजा. सो व्हॉट विल हॅपन, ब्लॅक कलर और आय विल से व्हाईट कलर, कारण आता आपण ह्याला ब्लॅक घेतलंय म्हणून. सो व्हॉट विल हॅपन, जेव्हा मी S1 प्रोसेस करतेय तेव्हा S1 च्या प्रत्येक XY साठी मी काय करणार आहे, ब्लॅक कलर स्टोअर करणार इथे. परत दुसरा XY चेंज झाला, परत त्या पिक्सेलचा म्हणजे सरफेस विजिबल आहे हा तर ब्लॅक. परत तिसऱ्या पॉइंट साठी पण इंटेन्सिटी मला मिळणार की ब्लॅक कलरचं हे पिक्सेल हे प्रेझेंट आहे. ओके, सो आय एम गोइंग टू गेट की सगळ्या पिक्सेलसाठी ब्लॅक कलर इज विजिबल. पहिल्या प्रोसेसमध्ये मला मिळालं. जेव्हा सेकंड प्रोसेस चालू होईल, म्हणजेच काय, तर मी स्टेप नंबर 4 आणि 5 रिपीट करत होते ना मगाशी, ती दुसऱ्या फेस साठी पण मी रिपीट करणार आहे. या दुसऱ्या सरफेस साठी जेव्हा मी प्रोसेस चालू करेन तेव्हा काय होईल, फक्त हा जो मधला पोर्शन असेल, हा जो मधला पोर्शन आहे त्या पोर्शन साठी मिळणारा हा डेप्थ विच विल बी लेस दॅन दिस डेप्थ ऑफ ब्लॅक पॉइंट्स. ब्लॅक पॉइंटची जी डेप्थ आहे इथपासूनचं हे डिस्टन्स, ही झाली ब्लॅक पॉइंटची डेप्थ. या डेप्थ पेक्षा मिळणारी व्हॅल्यू ही सेकंडची कमी असणार आहे, सेकंड रेड कलर मध्ये. सो आय विल शो इट विथ रेड कलर. ही झाली सेकंड सरफेसची डेप्थ. मग आता काय होईल,
हे जे पिक्सेल्स जे ब्लॅक कलर मध्ये स्टोअर होते इथे, त्याची इंटेन्सिटी ब्लॅक होती. पण आता मला याच XY साठी, आता हा पॉइंट सेम आहे, हा इथे ब्लॅकनी प्रेझेंट होत होता, पण आता इथे आल्यानंतर तो रेडनी प्रेझेंट होतोय. सो काय होईल, हा ब्लॅक मी, तो पॉइंट XY चा मी फक्त चेंज करणार. तो XY ची व्हॅल्यू फक्त मी रेडची चेंज करणार आहे. मग मला असे नंबर ऑफ XY मिळतील, जे आधी ब्लॅक होते पण आता मी त्याला रेडनी चेंज केलंय. का तर हे डिस्टन्स कमी झालं. पण आपला रेक्टँगल आहे तो जास्त मोठा आहे सर्कल पेक्षा. सो काय होईल, फक्त सर्कलचे पिक्सेल्स जे आहेत ते फक्त इथे तुमचे रेडनी चेंज होतील, पण पाठीमागचे बॅकग्राऊंडचे हा मोठा असल्यामुळे कडेचे जे पिक्सेल्स असतील ते स्टील विजिबल असतील. दे विल बी स्टील विजिबल. जर एका पाठोपाठ एक मी 2-3 वस्तू तुम्हाला ठेवल्या, हा ब्लॅक मोबाईल आहे, त्याच्या पुढे मी व्हाईट स्क्रीन ठेवली, सो तुम्हाला हे पाठीमागचा ब्लॅक पोर्शन दिसतोय ना अजून. सो दॅट इज नथिंग बट युअर ब्लॅक रेक्टँगल. आणि त्याच्या पुढे आहे हे तुमचं रेड कलरचं सर्कल आहे. त्याच्या पुढे अजून मी काहीतरी छोटीशी वस्तू पकडली, दॅट विल बी विजिबल टू यू. पण हे करताना रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज ॲट द बॅक इज स्टील विजिबल. आणि सो यू आर गोइंग टू गेट हिअर रेड सर्कल. मग तिथून परत पुढे आला तुम्ही, जेव्हा तिसरं सरफेस तुम्ही चेक करताय, तेव्हा तो आहे ग्रीन कलरचा. मग त्याचं डिस्टन्स हे अजून कमी आहे रेड पेक्षा, त्याची डेप्थ अजून कमी आहे. सो व्हॉट विल हॅपन नाऊ, परत एकदा थोडे पॉइंट्स जे रेड मध्ये होते ते ग्रीन होऊन जातील. म्हणजेच मला पुढे एक ग्रीन ट्रायंगल मिळेल. पण त्यावेळेला पाठीमागचा जो मोठा सर्कल आहे त्याच्यातला थोडा पोर्शन इज स्टील विजिबल. म्हणजे फक्त आता जो ट्रायंगल ग्रीन मिळालाय तुम्हाला, हेच पॉइंटची इंटेन्सिटी 3 वेळा चेंज झाली. पहिल्यांदा या पॉइंटची, जो पॉइंट इथे मध्ये प्रेझेंट आहे, पहिल्यांदा त्याची इंटेन्सिटी ब्लॅक होती, राईट, सरफेस 1 साठी. नंतर त्याच पॉइंटची इंटेन्सिटी रेड झाली या सेकंड सरफेस साठी. आणि नंतर आता त्याच पॉइंटची इंटेन्सिटी तुमची ग्रीन झाली आहे, बिकॉज इट इज हॅव्हिंग द लेसर डेप्थ. अँड दॅट इज व्हाय you will have the information about every pixel with its intensity. म्हणजे तुम्हाला मिळालेलं पिक्चर हे असं आहे फायनली. बॅकग्राऊंडला ब्लॅक मोठा स्क्वेअर आहे का रेक्टँगल आहे, नंतर रेड कलरचं सर्कल आहे त्याच्या आत, आणि त्याच्या आत ग्रीन कलरचा ट्रायंगल आहे. ओके, सो युअर व्ह्यू विल बी लाईक दिस ऑन द स्क्रीन. कळलंय तर सगळ्यांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, okay. So we will stop here as the time is up. The remaining 2 methods, that is Painter algorithm and area subdivision, that we will see in the next lecture. Thank you.